was not a more handsome person than he among the children of Israel. From his shoulders upwards he was taller than any of the people. Now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to his son Saul, please take one of the servants with you, and arise, go and look for the donkeys. So he passed through the mountains of Ephraim, and through the land of Shalisha, but they did not find them. But they passed through the land of Shalim, and they were not there. Then he passed through the land of the Benjamites, but they did not find them. When they had come to the land of Zuph, Saul said to his servant, who was with him, come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us. And he said to him, look now, there is in this city a man of God. He is an honorable one. All that he says surely comes to pass. So let us go there, perhaps he can show us the way that we should go. അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ സൂഫ് ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ശൗൽ കൂടെയുള്ള കൃത്യനോട് വരിക, നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിഷാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ, ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദൈവവൃക്ഷമുണ്ട്, അവൻ മാന്യനാകുന്നു, അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ പോകാം, നാം പോകുവാനുള്ള വഴി അവൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. May the Lord add His blessings upon this reading and the meditation of these verses. I remember when I was one of the Covenant conventions, I was in Bethany Bible School where Noel and family lived. So all the dignitaries like Ebenezer and V.T. Matthaichan, Raman Kurian, all these people were ready to go for the evening meeting. I was very young, but at that time, MEC prayed with these giants. എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാം, കർത്താവേ നീ പറയാത്ത ഒരു വാക്കുപോലും എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തരരുത്. You control my tongue, so that my words which I speak here will enable the people to understand the wisdom of God. That's the same thing I want to do for me. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. I'm so thankful to the assembly and the elders and all the dear ones for giving me this opportunity, inviting me to speak here. Preach Dr. Varghese and also Raichan and also Gerald and family for taking me and their hospitality, and all of you. ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം ഇത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴും ഒരു miniature of heaven, especially people from different parts of our country in India, from different states, gathering together, singing together. എന്തൊരു സ്നേഹം ഇത് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടിയപ്പം ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭം ഏതാണ്? To worship the Lord. കർത്താവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ഈ കർത്തൃമേശയുടെ ശുശ്രൂഷ പരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ with fervent desire he desired to have this communion with them. അതാണ് നമ്മുടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അവൻ അതിവാഞ്ചയോടുകൂടി ആഗ്രഹിച്ച ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ശുശ്രൂഷയാണിത്. ഇത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻ യേശുക്രിസ്തു വേറൊരു കാര്യത്തിനും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. താൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വൻമാളികയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് in the last Passover, and that was the last Passover, and then he instituted this Lord's Supper table. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത്. I know that you people are traveling miles and miles just for this few hours, coming with your children, and brother was telling the outstanding parents, you know, it's real true. I raised 3 children, I know how much it is. എന്നാലും
when God is giving us an opportunity, come towards the church and be a part of the church. Church എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ, അതായത് not the elders alone, not the deacons alone. Each person is a part of this church. What is our contribution for the building up of this church? എല്ലാ ആഴ്ചയും ചിന്തിക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും ചിന്തിക്കണം. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച വളരത്തില്ല. ചർച്ചിൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ അല്ല ആവശ്യമുള്ളത്, ചർച്ചിൽ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ആവശ്യം. നിങ്ങളിപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ യങ് പീപ്പിൾ ഹിയർ, യങ് കപ്പിൾസ് ഹിയർ. After 10 or 15 years, you are all going to grow and your children are going to be teenagers and then അവർ യൂത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോയത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന enthusiasm അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ you will have a generation who will follow the Lord. When we read this book of Samuel, we know that this is an important book in the Old Testament. As First Samuel begins, Israel was at a low point spiritually. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് Prophet Samuel, he came and addressed the issues of these people. And we know that the priesthood was corrupt, alive, and the situation in the temple of God, we know that. And not only that, the Ark of the Covenant was not in the tabernacle, and idolatry was practiced among them, and the judges were dishonest. And through the influence of godly Samuel and David, their conditions were reversed. And when we come to 2 Samuel, the anger of the Lord being withdrawn from Israel. So this is the background of this book. When we read chapter 9, we read about a man here. And that is the subject for me this evening to you all. In the city of Manchester, God placed you in different homes, in different streets, and people around you are really looking for somebody who can come and pacify them, who can guide them. And who is this man Samuel? When we come to chapter 1 of 1 Samuel, we read about his background, Hannah and Elkanah, and there was another enemy, arch enemy there in the same family. And she had no issues, no children. At that time, she was praying to God in the temple of God. We read there, and in verse 10 of chapter 1, she greatly distressed, prayed to the Lord, wept bitterly. She made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look into the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and a razor shall never come on his head. We know the situation of Hannah. And Penina, she had children. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവൾ മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. When was the last time you prayed to the Lord in മനോവ്യസനം? മനോവ്യസനത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. സക്കറിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. But God answered his prayer when he was in the ministry, serving the Lord in the temple of God. When you pray, and all these supplications and your demands will be recorded in the book, and the Lord will answer at the right time when you are entering into the ministry. Understand that? അല്ല, വെറുതെ ദൈവം ആർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങളത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയത്തില്ല. When you are in the midst of the ministry, God will provide you the right thing and right words to do. We see the history of all the men of God who ministered to the Lord. അവരുടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രസിന്റെ മുമ്പിൽ, പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിൽ, അവരുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. See Hannah, അവിടെ ഏലി വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. And she said to him, Eli said to her, how long will you make yourself drunk? Put away your wine from you. I said, the situation in the temple of God was like that. മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു ചർച്ചിലാണ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That was the situation of the people of that time. That's why Eli the priest was asking. But she said to him,
My Lord, I am a woman oppressed in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Do not consider your maidservant as a worthless woman, for I have spoken until now out of my great concern and provocation. When we go through a difficult situation like this, people may tell against you, they may point against you. But at that time, if you open your heart and tell what is the real thing in your life, and that time only Eli understood what is the situation of this lady. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ പോയി പറയുമെങ്കിൽ ദൈവം അതിന് ഉത്തരം തരും. ഏലിയാവ് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് following verse, then Eli answered and said, go in peace, and may the God of Israel grant your petition that you have asked for him. She said, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. When you and me receive the promise of God from the scripture, then our problems will be solved. She ate food, and then her face was no longer sad. Sometimes, we go through the sad phase, sad situation. When people are accusing against you, when people are ridiculing you, what will you do? Go to God. ആരോടും പറയണ്ട. Go and pour your heart before the Lord. കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? He will bottle your tears എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുരുത്തിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് God will answer at the right time. Wait for that right time and you will be at peace. Don't worry about the people. Don't worry about your siblings, or don't worry about the situation where you are. അങ്ങനെ അവൾ പോയി. Then we read that in verse 19. Then they rose early in the morning and worshipped before the Lord and returned again to their house in Ramah. And Elkanah and relations with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. അവൾ മടങ്ങി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്കറിയാനായിട്ട് കഴിയും. It came about due time, 20, after Hannah had conceived, that she gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, because I have asked him of the Lord, and put his name Samuel. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പേരിട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടത്? ആൽഫബറ്റ് നോക്കി ഒക്കെ ഇട്ടു. പക്ഷെ ഹന്നയോട് ചോദിച്ചു, ഹന്നെ, why did you put this name? She will tell the story. How many years she was ridiculed by her arch enemy and from the situation. And when God honored her and gave a child to her, she was willing to put the name Samuel because I have asked for him and God gave him. And then we know that Elkanah went up to the household to offer Lord the yearly sacrifice and pay his vow. But Hannah did not go up, for she said to her husband, I will not go up until the child is weaned. Then I will bring him, that he may appear before the Lord and stay there forever. Have you ever made a vow before the Lord like that? When your situations are not in favor of you, we knock at different doors, we knock at different people, we form different organizations. But go to the throne of grace. Make some vows before the Lord. ഇവള് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു കൊച്ചുപോലും ഇല്ല, നീ എനിക്ക് ആൺപ്രജയെ തന്ന ഞാൻ അതിനെ നിത്യകാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും, അവന്റെ പ്രൈസർ അവന്റെ ദേഹത്ത് തൊടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന എന്താണ് പറഞ്ഞത്? I love to read this passage because this is a story of every person here sitting. നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. See, it can happen in our life also. Encounter with God and talk to him and you receive the blessings from him. Best example is Hannah and Elkanah. But Hannah said, I will go up until the child is weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord and stay there forever. ധൈര്യമുള്ള എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ? എന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, അതിനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തോളാം.
അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പേരൻസിനെയാണ് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഹോളിൽ നോക്കുന്നത്. She gave her son, the only one son. After many years of her bitterness and prayer, she got this child. Then we read in verse 24, അവന്റെ മുലകുടി മാറിയ ശേഷം 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കാളയും ഒരു പറമാവും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞുമായി അവനെ ശീലോവിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബാലനോ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. And this boy was very small. She has decided to put him in the temple of God. Then she had this offering and all these things. Then we read in verse 26, she said, "Oh my Lord," to Eli, "as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord." Sometimes we have to introduce ourselves. എന്നെ ഇവിടെ എത്ര പിള്ളേരാണ് അങ്കിളെ എന്നെ ക്യാമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. See, when we minister to the people and then they are coming and responding, when they become big, they become parents, they become officials, they are coming there, "Uncle, I remember that." How you are told or talk to people who minister to you in different kinds. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരു റൈഡ് തന്നവരായിരിക്കാം, തണുപ്പിനിടാൻ ഒരു കോട്ട് തന്നവരായിരിക്കാം, ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചവരായിരിക്കാം. ഹന്ന ചെന്ന് ഏലിയോട് പറഞ്ഞു, അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വ്യക്തി, "നീ എനിക്ക് പ്രോമിസ് തന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. For this boy," verse 27, "I prayed and the Lord has given my petition which I asked of him." And then read 28 and underline it. "So I have also dedicated him to the Lord. As long as he lives, he is dedicated to the Lord." And he worshipped the Lord there. ദൈവത്തോട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ don't wait for December 31st. In between also, Lord, you gave me. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം എന്താ ഓർത്തിരുന്നത്? I know how much struggle our people are waiting in the queue to get a visa, to come to UK for higher studies, to get a job. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളം, വലത്തോട്ട് തിരിച്ചാൽ പച്ചവെള്ളം, ഏത് സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത ഉടനെ സാധനം വാങ്ങിക്കാം, എല്ലാം കിട്ടി. ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ let us go to the God and said, "Lord, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു." അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? അവള് കണ്ടത്, "So I have dedicated him to the Lord as long as he lives." We need some parents to dedicate their children. We need some children to dedicate their life for the ministry of the Lord. God is expecting that. Okay, fine. And then we know that അന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് അവർ പോവുകയാണ്. How many of you are willing to do like that? ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ 5 വയസ്സുകളിലും കാണുമായിരിക്കും, ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം, അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടത് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കൽപ്പന, മനസ്സിൽ എടുത്ത തീരുമാനം നീ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ God is there to honor you. See, ശമൂവേൽ എന്ന ബാലൻ, chapter 2 and verse 18, സാമുവേൽ എന്ന ബാലനോ കഞ്ഞിനൂർ കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവന്റെ അമ്മ ആണ്ടുതോറും ഒരു ചെറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ വർഷാന്തരയാഗം കഴിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. And did you understand that? Now Samuel was ministering before the Lord as a boy wearing linen ephod, and his mother would make him a little robe and bring it to him year after year when she would come up with her husband to offer the yearly sacrifice. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. അന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പൊന്നും ഇല്ല, തയ്യക്കാരും ഇല്ല, ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്താലും കിട്ടുകയില്ല. അമ്മ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ മോനെ കാണത്തുള്ളൂ. അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, തയ്ച്ച്. അപ്പൊ അവൾ ഓരോ ദിവസവും ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കൊച്ചിന്റെ കൈ ഇത്രയും വലുതായി കാണും, അവന്റെ കാലിന്റെ നീളം ഇത്രയുമായി കാണും, അവന് വണ്ണം വെച്ച് കാണും. See, she was concerned about her child each and every moment when she was doing something for this child. Parents, this is a great challenge for you. Sometimes you think that your children are a burden for you. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാശം ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി, ഇല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ പറയാറില്ല, എത്ര പേര് ചിരിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ God has given this child to your home
just to nurture them and to bring them for godliness. അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് എത്ര പേരൻസ് സ്കൂൾ ഡ്രൈവർക്ക് വേണ്ടി, ബസ് പോകുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ആയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി, അവന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. You know, our children are going through difficult situation. I was talking to some of the young boys here. They said each time when they go to the classroom, it is a volatile situation there. All the fingers are pointing against them about their Christianity. Even the Gulf War now in Israel are a talk in the classrooms. How many parents are aware of it? So if you are not praying, how our children will withstand the pressure that they are facing in the school? The peer pressure. ദൈവത്തെ വിളിക്കണോ, ബൈബിൾ വായിക്കണോ, പ്രാർത്ഥിക്കണോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. You know, I'm talking about Alfie. I was asking him questions and questions. How is the school life here? He used to tell me all these things. Until this is a situation here in this country. Not only in this country. Every country in India. We cannot talk about God. We cannot live holiness. If we are not going according to their wish and will, we will be in trouble. So my parents, brothers and sisters, grandparents, when you send your children to the school, pray for them at home. When you are at work, oh my child, this mother was doing that. And that's why she was able to bring a robe to him every year and fitting to him. And she found that her son is growing in the presence of the Lord. I have no time. Let me go to chapter 3 and verse 20. Verse 19 of chapter 3. എന്നാൽ ശമൂവേൽ വളർന്നു, യഹോവയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുവാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല. ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെയുള്ള ഇസ്രായേലൊക്കെയും ശമൂവേൽ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. All Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was confirmed as prophet of the Lord. What is the reason? Only 5 years or maybe 7 years, I don't know how many years she gained him. But during that period of time, as I told you about Moses, this mother invested in the life of this little baby. And he was ministering before the Lord in the adverse situations. And then to Beersheba, every people knew that he is the prophet of God. How about our children? How are they known in the city, in the house where you are living? Dan to Beersheba, they found that he is the prophet of God. ഇനി ഓക്കെ, അടുത്ത സൈഡ്. ഈ ഹന്ന ഒരു മോനെ കൊടുത്തു. What is the reward she has received? Our God is not a debtor to anyone, I am telling you. I am the living example of that. When we offer ourselves for the Lord's ministry, He will take care of each and every aspect of our life. See, now I will tell you, read chapter 2, verse 21. Please read chapter 2 and verse 20 and 21. First Samuel chapter 2, verse 20 and 21. And Eli would bless Elkanah and his wife and say, the Lord give you descendants from this woman for the load that was given to the Lord. Then they would go to their own home. And the Lord visited Hannah, so that she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Meanwhile the child Samuel grew before the Lord. What did she give to the Lord? A loan, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത്? നിങ്ങൾ ആരും ദൈവത്തിന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ലോൺ വാങ്ങിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിനൊരു ലോൺ കൊടുത്ത് എന്താ, മോനെ കൊടുത്തു, സാമുവൽ. She presented him as a loan to the Lord. And what did the Lord give her? How many children? How many children? 5 plus 1. How many are there? Give 1. Not 1 plus 1. Buy 1 get free alla. Either give 1 and get 5 more. പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക്, ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു നോക്ക്. God is not a debtor to any person, even to me or you. And he blessed this family. Dan to Beersheba, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസനാണ് ശമൂവേൽ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു
9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ chapter 9, we read about a very profitable, very rich man there. What is his name? Kish എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. Immense rich man. He lost his കഴുത, അല്ലേ? ഡോങ്കീസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴുതയെ നോക്കാൻ ആരെയാ വിട്ടത്? സ്വന്തം മോനെ വിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൻ എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖിക്കുക. My dear friends, very careful about, don't leave your children after this donkeys, for these petty things of this world. Let them be with you. അവർ പോയി ഒത്തിരി നടന്നു. They were not able to find. ഇവൻ ആരാ? ബെഞ്ചമിനേറ്റ് ആണ്. യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ള, ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാണ്. അവൻ കഴുതയെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പനായ കീശന്റെ കഴുതകൾ കാണാതെ പോയി. മകൻ പുറകെ പോയിരിക്കും. എഫ്രൈം മലനാട്ടിൽ കൂടെ ദേശത്തുകൂടി പിന്നെ അവൻ സഞ്ചരിച്ച് സൂഫ് ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ശൗല് കൂടെയുള്ള വൃത്തിനോട് പറയും, വൃത്തിനോട് എനിക്ക് ഈ മോനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവനെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? മോനെ, can you read verse 5 of chapter 9? When they had come to the land of Zuph, Saul said to his servants who was with him, "Come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about them." നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. എന്താ കാര്യം? എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്ത, അതാ ആദ്യത്തേത്. കഴുതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തി ഒക്കെ പോകണം. ഇപ്പൊ ഇവൻ ഈ 3 മണിക്ക് കുറച്ച് മര്യാദ തോന്നി. അവൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൻ ഞാൻ കഴുതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ടിട്ട് നീ എന്തോ ചിന്തിക്കും? അപ്പൻ നമ്മെ കുറിച്ച് വിഷാദിക്കും എന്ന് മോൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൻ വിഷാദിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പനോട് അന്വേഷിച്ച് ആദ്യം വിട്ടില്ല. ഇതാരാ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആ ദേശത്തിലെ ഈ ഒരു ബാല്യക്കാരനാണ്. അപ്പൻ അപ്പൻ കീശിനറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? ഇസ്രായേലിലെ ഈ ബാല്യക്കാരൻ അറിയാമായിരുന്നു. My dear brothers and sisters, the things which we should know, many a time we forget about it. The people outside us, those who are with us, they will know. ഈ മനുഷ്യനല്ല അറിയേണ്ടത്. വാസ്തവത്തിൽ ശൗലാരെന്ന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം അവൻ ഈ വീട്ടിൽ വളർന്ന മോനായിരുന്നു. He should tell there's a man of God in this land. Dan to Beersheba. ഇവൻ പല പ്രാവശ്യം അതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ചർച്ചിലെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ അവരിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. ചർച്ചിലെ സൂം മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തു. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറണമെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തിനാ? That's the only time we get. Otherwise, outstanding parents, I salute you, brother. നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കരഞ്ഞാൽ കരയട്ടെ, അവര് കേൾക്കട്ടെ, അവർ ഈ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് അറിയട്ടെ എന്തിനാ നമ്മെ അപ്പം മുറിക്കുന്നതെന്ന്. മോശയോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇസ്രായേൽ നിന്റെ മക്കൾ ചോദിക്കും നിന്നോട് എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് പറയണം, ഞങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് പറയാനുള്ളത് അത് മാത്രം. ഈ സർവീസ് നടക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചോദിക്കും, why are you doing this? Let us tell that the Lord died and brought salvation to me, and that's why I'm here. And what happened? അപ്പൊ ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ്, അവൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട്, അവൻ മാന്യനാകുന്നു, അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ പോകാം, നാം പോകാനുള്ള വഴി അവൻ പക്ഷേ അഭിതമായിരുന്നു. Behold, now there is a man of God in this city. You are the man of God in Manchester. Are you a man of God in the city, in the neighborhood where you are living? Are you honorable? And whatever you say comes to true? Can people come to you and approach and get some counseling? Can they come and ask you to pray for them? നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്, വേറെ ആരെയുമല്ല. ആ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പ്രിയമുള്ളവരെ. Thank you, Susan, for helping me. I was telling her, lot of young people are here, young couples are here. I know you people are going through difficult situation. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ 20 യങ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അവരെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ the volatile situation some of these families are going through. പ്രശ്നപൂരിതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Are you able to be like Samuel to counsel them? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശൗലും ഈ ദാസനും കൂടെ ശമൂവേലിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി. അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വരികയാണ്.
അവിടെ ചെന്ന് ശമൂവേലിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു. രാത്രി താമസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. താമസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശമൂവേൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ശൗൽ തന്റെ കഴുതുകളെ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാമോ? ദൈവം നിനക്ക് നിന്റെ കാണാതെ പോയ കഴുതുകളെ കിട്ടും, പക്ഷെ നീ സ്റ്റേ ഹിയർ. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? As they were going down to the edge of the city, in verse 9 and chapter 9 and 27, Samuel said to Saul, "Say to the servant that he might go ahead of and pass on, but you remain standing now, that I may proclaim the word of the Lord to you." My dear brothers and sisters, children, stand in the presence of the Lord. Leave the world, friends, and the situation, and the internet, and all those gadgets, and sit in the presence of the Lord. The Lord wanted to speak to you tonight, tomorrow. Spend time with Him. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക. God will speak to you. Are you willing to do that? എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? Read chapter 10 and verse 1. Then Samuel took the flask of oil, poured on the head, kissed him, and said, "Has not the Lord anointed you a ruler over his inheritance?" കഴുതയെ തേടി വന്നവൻ, പക്ഷേ അവൻ വഴി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തായിട്ടാ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? കിങ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. Can you just think? നമുക്കും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് നാളെ രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് തീരേണ്ടിവരാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നശിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി അവിടെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത്. Can we say, "I am an honorable person"? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മാന്യനാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഒത്തുവരുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അസംബ്ലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നശിച്ചു പോകുന്ന അനേകരെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ലോർഡ്സ് കമ്പാഷൻ അവരോടാണുള്ളത്. ഞാൻ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം അവിടെ കാണിച്ചു നിർത്തി അറിയാമല്ലോ. When he saw the multitude, he moved with compassion for them, because they are weary and scattered like sheep, having no shepherd. ആ വാക്യമാണ് എന്നെ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. When I was in Bahrain in 1995, one evening I was speaking in the congregation. It was around midnight. All the youth were there. I was talking about India and the missions needs like this. And there are 600 districts. In most of the districts there is no work. And then I read this passage. When Jesus saw the multitude, he moved with compassion for them. Then he said to his disciples, "Pray to the Lord of the harvest to send out laborers to this." He did not ask everybody to go. But at that time, the Lord gave me the burden to give a altar call. Who will go to India? You know, to my surprise, one gentleman in my office, his name is John Nason, he stood up and said, "Uncle, I am willing to go." I was scared. With 2 children from Trivandrum, he's serving the Lord now there, and he stood up and said. Then again, the Lord gave me the burden. It was midnight. I said, "The harvest is truly plentiful, and the laborers are few in India. Who else will go?" ദൈവം എൻ്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചിട്ട്, "Abraham Thomas, you are asking others to go. Why can't you go?" I heard that voice. I raised my hand. Said, "Lord, let go." That's how in 1996 we left Bahrain and came to India. For the last 27 years, the Lord has been so good to us. I have no regret, no complaints. I have friends and believers across the world praying for us and for my family. My children are also involved in the ministry. Continue to pray for us, for my church in Kochi Bible Chapel. And this year, God willing, as I said, in November, December, we have the largest program ever happened in India. 85 people are coming for 3 weeks for intense training program. And then there will be a workers conference at the end of that in December 9, 7, 8, 9. And then Thanksgiving Day. God willing, I'll be leaving to Scotland on Wednesday and then to Ireland by that weekend. And then returning back to India. Thank you. I really enjoyed my time with you all here. God continue to bless each one of us. May His name be glorified. Thank you.